聞くだけで覚える。聞き覚え。5分で英単語。中級編26。災害の名詞。次の英単語を答えましょう。1、災害。disaster, disaster, disaster, damage from a disaster. 2、台風。Typhoon, typhoon, typhoon, approaching typhoon. 3、竜巻。Tornado, tornado, tornado, tornado warning. 4、地震、震災。Earthquake, earthquake, earthquake, earthquake bulletin. 5、津波。Tsunami, tsunami, tsunami. No worry about tsunami. 6、嵐。1. Storm, storm, storm. 2. Tempest, tempest, tempest. 7、洪水。Flood, flood, flood. Typhoon flood. 8、土砂災害。Sediment disaster, sediment, disaster, sediment disaster. Sediment disaster caution information. 9、噴火。Eruption, eruption, eruption. Eruption of Sakurajima volcano. 10、火災。1. Fire, fire, fire. 2. Conflagration, conflagration, conflagration. 11、吹雪。1. Blizzard, blizzard, blizzard. 2. Snowstorm, snowstorm, snowstorm. 12、雪崩。Avalanche, avalanche, avalanche. Ski avalanche. 13、警報。1. Alarm, alarm, alarm. 2. Alert, alert, alert. 14、損害、被害。Damage, damage, damage. Big damage to the building. 15、停電。1. Blackout, blackout, blackout. 2. Power outage, power, outage, power outage. 16、非常用品、防災グッズ。1. Emergency supplies, emergency, supplies, emergency supplies. 2. Disaster kit, disaster, kit, disaster kit. 17、救助。1. Rescue, rescue, rescue. 2. Aid, aid, aid. 18、避難。Evacuation, evacuation, evacuation. Prepare for evacuation. 19、避難所。
1. Shelter. 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 2. Evacuation Center. Evacuation. Center. Evacuation Center. これで、聞き覚え。5分で英単語、中級編を終わります。